The journey for the top 5 and a Web.com Tour card continues as PGA TOUR Latinoamérica makes its way to Cordoba for the second stop on the Zurich Argentina Swing, the 88 Abierto del Centro presentado por FiberCorp Telecom. And then the Caribbean calls. Bienvenido a la República Dominicana. As the Puerto Plata Open heats up and a new name rises to the top of the Bupa Challenge. All that and more next. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. Since 2013, PGA TOUR Latinoamérica has called Cordoba Golf Club home of the Abierto del Centro presentado por FiberCorp Telecom. It's a venue that has hosted the most PGA TOUR Latinoamérica events in Argentina and is always a player favorite. The course doesn't set up specifically for one type of player, which I love because of the many different ways that you can choose to play the golf course. It always plays tough, and even before coming down here, I heard all about this golf course, and it's just an honor, honestly, to be here. Competition was on everyone's mind. Not only did the Abierto del Centro represent another chance to move up in the order of merit, but to move closer to claiming the Zurich Argentina Swing's top prize, a $10,000 bonus given to the top-performing player across all 4 Argentine events. Siempre venir acá es una maravilla. Esta es una cancha maravillosa, es un torneo extraordinario, con lo cual para Zurich es un orgullo estar acá y jugamos la segunda torneo del Zurich Argentina Swing, así que con mucha expectativa. Colombia's Andrés Echavarría came to Villa Allende looking to build on his lead after winning the Molino Cañuelas Championship earlier this season. Obviamente con este triunfo ya uno meterá los otros torneos y siempre que lo apoyan a uno con algún incentivo es bastante gratificante y agradecemos, todos los jugadores agradecemos que Zurich haga eso. Some star power returned home as well. Winner of 8 events in Cordoba, Ángel Cabrera teed it up for the second consecutive week and the 16th time on PGA TOUR Latinoamérica. The 2-time major champion, who turns 50 in September, used the opportunity to get some competitive work in before joining PGA TOUR champions this fall. Con mucha gana, ¿no? Con mucha ilusión, con volver a poder realmente competir, porque ya como ha evolucionado el golf, como ha crecido, como están los chicos de ahora, ya se hace un poco difícil, ¿no? Y bueno, con esto del Champion estoy muy ilusionado. Ahora estos meses que me quedan me voy a preparar todo lo que pueda, voy a tratar de jugar lo que más pueda para llegar en buena forma. Other past champions in the field include Chile's Cristóbal del Solar and a trio of Argentines, César Costilla, Tommy Cocha, and Tano Goya. Hola, soy Tano Goya, tengo 30 años y soy de Altagracia, Córdoba, Argentina. Me inicié en el golf gracias a mi padre, que él jugaba bien y él también llevado por mi abuelo. Creo que pasa de familia, ¿no? Y también ayudó mucho que me crié al lado de una cancha de golf. Hice un poco de un balance el año pasado, cosas que quizás tenía que mejorar en mi golf, en swing. Y bueno, trabajamos mucho, sobre todo en la consistencia del tee, que era quizás lo que me costó mucho este último tiempo. Admiro mucho a Rory McIlroy, a Jason Day, son jugadores que trabajan mucho y los conozco personalmente y son excelentes personas también. Me gusta mucho entrenar, la parte física, quizás ir al gimnasio. Lo hago por mi deporte y quizás para mantenerme en forma, como te digo, para el golf, pero también lo disfruto mucho ir y despejarme ahí, hacer distintos ejercicios, lo disfruto mucho. Me emociona estar de vuelta acá en Sudamérica, estar en Argentina y poder jugar una temporada entera. Córdoba, una de las semanas que estoy esperando, que me gusta mucho jugar ahí, sabiendo que tengo muchas chances de jugar bien, de jugar muchos torneos y cumplir el objetivo de este año, que es entrar al web. Quizás dentro de 5 años mi objetivo es llegar al PGA Tour. Mi vista está en el PGA Tour. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien, Danito. Coming next on Esto es PGA TOUR Latinoamérica,
The competition in Cordoba comes down to the final putt. It's the 88 Abierto del Centro presentado por FiberCorp Telecom when we return. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. Everyone loves a good story, especially a come-from-behind win. And that's just what happened Sunday at Cordoba Golf Club during the 88 Abierto del Centro presentado por FiberCorp Telecom. After shooting a 2 over par in round 1, the United States' Tom Whitney improved his score each day. Something that's worked for me in the past is you kind of start the day with a small goal, and I figured if I shot a decent round, I would hold that top 5, and I changed that top 5 to a top 3, and then to a top 2, and then a win. By Sunday, Whitney found himself close to his goal, just 4 shots behind the leader, Russell Budd. After a birdie bogey start, the California native fired 3 consecutive birdies on the front side. But the exclamation point of his round came at the final hole when he added another birdie for an impressive 7 under 64. I was trailing a little bit on the back 9 and just kept the pedal down. Man, that birdie on the last hole was absolutely clutch. Sitting at 14 under par with the clubhouse lead, all Whitney could do was wait to see if anybody could catch him. Colombia's Santiago Gomez also found his stride Sunday, almost matching Whitney's low score. His 6 under 65 was good enough for a solo third-place finish. Another American, Nicolo Galletti, made a run on Championship Sunday, getting within 1 stroke of Whitney's clubhouse lead. But he finished in solo second, giving Whitney his first PGA TOUR Latinoamérica title. I had to sweat it out with Nico Eagle in 16. It's been a whirlwind week. I've got a lot of emotions flowing through me right now, but yeah, what a great feeling to come out the winner. In just 4 starts, Whitney has yet to miss a cut. And along with a top 10 and top 15 finish already this season, the win vaulted him to the #1 spot on the Order of Merit, passing Jared Wolf by just over $700. John Summers backed up his win in Chile with another top 10 finish to take the #3 spot, while Colombia's Andrés Echavarría and Australia's Ryan Ruffles hold the 4th and 5th positions. Whitney's victory at the Abierto del Centro earned him another top billing, this one on the Zurich Argentina Swing. Now halfway through a 4-event circuit that culminates in November, the player with the most money after those events will earn a $10,000 bonus. It's huge for us having the Zurich Argentina Swing with that potential bonus, and having someone come in and support us like that with a bonus is huge, and the fact that I'm in contention for it is great. Whitney is no stranger to strong finishes on tour. In 2016, his first season playing PGA TOUR Latinoamérica, he went on to make 14 of 17 cuts, finishing solo second in Uruguay at the Roberto de Vicenzo Punta del Este Open Copa Nec. I had a 2nd, 4th, 6th, 8th, and 10th on that season, but never got the win. Just to win down here among this field, it's just validation that I belong. It's a much needed step closer to getting back to Webb. I know we have a long season to go, but it's definitely a great start in the first 5 events. After the break, the backdrop of the Puerto Plata Open speaks for itself. It's nice to be able to go and chill out in a place where you've got the ocean and a lovely beach and a nice hotel. And the Robert Trent Jones Sr. design challenges players at every turn. Tú sabes, esto es un campo corto. Yo pienso que esto es un campo que hay que jugar los wedge bien, pegarla al hoyo lo más posible, porque es difícil. Todavía aún están corriendo, es difícil potear aquí. All that and more next on Esto es PGA TOUR Latinoamérica. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. Let's see what's happening in the world of golf in the Social Minute.
May was for the mamas, as players took a moment to share a little love for their biggest cheerleaders, their moms. And speaking of mamas, player Jared Wolf announced that he and his wife Kelsey would soon become 3. Then down in the Dominican Republic, players like Tano Goya were soaking up the rays, while others were happy to get to know the locals. How you doing? And May the 4th had players feeling the force and wanting to take on the dark side. For the 3rd consecutive year, PGA TOUR Latinoamérica touched down in San Felipe de Puerto Plata for the Puerto Plata Open, inviting players from 27 countries into the heart of the Caribbean. Some from as far away as Scotland. Yeah, this is a first for me. It's definitely different to home. It's nice, you know, I've been ginger, I've never been one for beaches, I don't tan very well, so if I can find a parasol or an umbrella on the beach, it's fine, but of course, it's a lovely setting out here. It's nice to be able to go and chill out in a place where you've got the ocean and a lovely beach and a nice hotel. As the second of 4 events in the Bupa Challenge, the Puerto Plata Open signified another chance to get one step closer to the $10,000 bonus. Jared Wolf came to the Dominican Republic leading after one event. This is the start that I really wanted. I think it's great that Bupa is helping us out with a challenge like this with the 4 tournaments, and to be able to start off with the win puts me in a great spot to play the next 3 and play those well. I'd love to have that bonus. I can't think of a better way to start it out. One player who didn't make it back to the Caribbean, defending champion Andrés Gallegos. But that's because the 23-year-old from Argentina secured his status on the Web.com Tour this season. He currently ranks 111th in the race to move up to the PGA Tour, making 3 cuts in 12 starts. Playa Dorada Golf Course, designed by Robert Trent Jones Sr., has hosted the event for 3 consecutive years, a place Julio Santos knows well. Tú sabes, este es un campo corto. Yo pienso que este es un campo que hay que jugar los wedge bien, pegarla al hoyo lo más posible, porque es difícil. Todavía aún están corriendo, es difícil potear aquí. Bueno, a mí me conviene que haga viento, porque ya lo sé manejar. También donde practico hace mucho más viento que aquí. O sea, y aquí el viento puede soplar, y ahora más en esta época del año, por la tarde puede cambiar bastante. The 46-year-old veteran is another top Dominican player who was a member of PGA TOUR Latinoamérica for 3 seasons. Encantado de tenerlo por aquí una vez más. Yo creo que es un logro más de Puerto Plata. Tú sabes que estamos tratando de subir el turismo y traer PGA TOUR Latinoamérica aquí es muy importante para nosotros, para todo el área de turismo y también para lo que tenemos chance de jugar, de competir. Hola, mi nombre es Willy Pumarol de República Dominicana y esto es Golf 101. El golf es un deporte hermoso y lo que lo diferencia de otros deportes quizás es la etiqueta que demuestran los jugadores a cualquier nivel, desde el principiante hasta el profesional. Estas son 5 reglas de etiqueta en el juego. La primera es, no seas el jugador más lento. Motiva a los jugadores de tu grupo a que jueguen lo más rápido posible. Así podrán estar siempre detrás del grupo de adelante durante toda la ronda. Siempre es importante estar listo cuando llegue tu turno de pegarle a la pelota. Así pueden jugar lo más rápido posible. Número 2. Mantén tus emociones bajo control. Todos nos incomodamos cuando vemos a un jugador maltratando el campo, tirando palos al aire y diciendo malas palabras. Recuerda que esto es un deporte donde la perfección no existe, así que solo te recomiendo que salgas a disfrutarlo. Número 3. Repara el campo lo más que puedas. En el fairway, repone el divot o rellénalo con la mezcla de semilla que está en el carrito. Después de que pegue el tiro de la trampa de arena, rastríllalo y trata de dejarlo como te gustaría encontrarlo si vuelves a caer en la trampa. Número 4. Trata de estar lo más callado posible. Es importante quedarse quieto desde que tu compañero le va a pegar a la pelota.
desde que él está arriba de la bola hasta que la pelota está volando. Es muy importante estar callado mientras que el jugador está haciendo su tiro en cualquier parte del campo, pero nunca te coloques en la línea de su tiro, solamente puedes colocarte diagonalmente al lado de él. El área del green es sagrada. Lo primero que tienes que hacer es ver las líneas de los pots de tus compañeros y recuerda que nunca puedes pararte encima de ellas. Número 5. Apréndete las cosas pequeñas. Hay un montón de reglas de etiquetas que solamente tienes que estar pendiente y mientras vayas jugando la vas a aprender. Cosas como sacar la bandera con cuidado, arreglar el green si tus zapatos lo dañaron o dejar pasar el grupo de atrás si va más rápido que tú y muchos más. Todo esto se aprende observando. Lo importante es saber que la etiqueta del golf se trata de devolver favores. Todo lo que haga para otros se te devolverá 10 veces. After the break, we hear more from Dominican Republic native Willy Pumarol. Yo entiendo que es una prioridad para República Dominicana estar presente en el PGA Tour, no solamente el PGA Tour Latinoamérica. And then see who captures the title at the Puerto Plata Open when Esto es PGA TOUR Latinoamérica returns. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. Hola, soy Willy Pumarol de República Dominicana y soy jugador profesional de golf del PGA Tour Latinoamérica. Empecé a los 3 años con mi papá. Mi papá era un muy buen jugador amateur en República Dominicana y mi abuelo también era muy buen amateur. Básicamente tengo el golf en la sangre y he jugado mi vida entera. Ya tengo 27 años jugando golf y la verdad que es un deporte muy lindo, que todos los días es diferente y se parece mucho a la vida, ¿no? Los 4 años en la universidad, ahí fue que realmente entendí lo que era la vida del golfista profesional. Ya ahí entendí realmente lo que era practicar todos los días y esto me dio la oportunidad de, ya el último año, decir, ok, ¿qué quiero hacer? Y realmente lo que quería hacer era esto. Hice una muy buena pretemporada en Miami y aseguré básicamente el año ahí y súper contento de ser miembro del tour y tener la oportunidad de subir al web. El año pasado me di cuenta que a final de año lo que más erré fue la pegada, entonces me concentré mucho en eso en la pretemporada. Para mí lo mejor es que estoy haciendo lo que me gusta, que es jugar golf. Y poder hacer plata jugando golf, para mí eso no hay algo que pueda ser mejor. Y lo peor obviamente que hace mucho sacrificio porque estás afuera de tu casa la mayor parte del tiempo. Yo todavía no tengo ni esposa ni hijos, entonces ahí voy fácil, pero hay muchos jugadores que juegan acá y tienen hijos y están casados, entonces es bien difícil ahí. Yo entiendo que es una prioridad para República Dominicana estar presente en el PGA Tour, no solamente el PGA Tour Latinoamérica, sino ya tenemos un torneo del PGA Tour y tuvimos uno del web.com, porque obviamente le da un exposure muy bueno a República Dominicana a nivel global, pero tenemos muchas cosas aparte del golf también, que eso es algo que le encanta a los turistas. Obviamente las playas son hermosas, pero tenemos también muchos ríos lindos. En Puerto Plata, por ejemplo, hay algo que se llama los 27 charcos y es hermoso. O sea que, obviamente el turismo es muy importante. With 12 players from the Dominican Republic in the field, Willy Pumarol was the only PGA TOUR Latinoamérica member among them. The 30-year-old has 15 top 25s and 87 career starts on tour, but has made just 2 cuts in 4 starts this season. But he was leading through 3 rounds of the Puerto Plata Open. Attempting to win for the first time on PGA TOUR Latinoamérica, he stumbled early with 2 bogeys on the front 9. A 3 over 74 in the final round dropped him out of contention. He finished in a tie for 3rd, but it launched him over 70 spots into the top 20 in the order of merit. And so the race for the Puerto Plata Open trophy came down to the United States' Scott Wolves and Chile's Cristóbal del Solar. Del Solar pulled even with Wolves with a par at 17, after Wolves made bogey.
He then clinched the tournament with a stellar approach from 120 yards on the 72nd hole. I'm happy. I started, the day one back from Willie. I think it was a grind the whole day. I'm happy the way I finished, hitting that shot on 19, almost pulling it out from 120 yards. It's something that golfers dream of. So I'm excited I got to do that. The tap-in birdie gave him a victory on PGA TOUR Latinoamérica for the second consecutive season. When we're on the 15th hole, I either had two choices to kind of, press the pedal and get aggressive, or just keep consistent and keep my strategy. I think I did a pretty good job of just keeping my strategy. The way I've been the whole day, I didn't really get that aggressive. With the win, Del Solar moved to fourth on the order of merit, with just a little more than $4,000 separating him from the leader, Tom Whitney. And after two Bupa Challenge events, he now leads Jared Wolf by just over $3,800 with 2 events remaining. I played well the last couple of weeks. This week, I got the win. I'm happy to say that. I've been grinding the past winter, working with my team. I'm excited that, it's coming along and, leading the Bupa Challenge and also being the top 5 in the order of merit. I'm happy. I want to keep it up and be consistent throughout the whole year. Just 2 events remain before the season break. PGA TOUR Latinoamérica zips over to the 2019 BMW Jamaica Classic to see who will shine brightest in Montego Bay. Then we travel to Tijuana, Mexico, where the competition heats up at the 60 Abierto Mexicano de Golf. Next time on Esto es PGA TOUR Latinoamérica.